Hey guys, நீ பார்த்துட்டு இருக்கட்டே நான் உங்களுக்கு இஸ்மியா. ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராடக்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இது பார்க்க சீப்பு மாதிரி தான் இருக்கும், ஆனால் அது சீப்பு கிடையாது, ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர். இந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் பார்த்தீங்கன்னா 31 தனித்தனி ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் பண்ணுற வேலையை இந்த ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவரே பண்ணிடும். ஸோ அதுதான் அதில் உள்ள ஸ்பெஷாலிட்டியே. அண்ட் இதை எடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வால்லாம் ஷீட்லேருந்து எடுப்பாங்களா அந்த மாதிரி இருக்குது. அண்ட் இதோட பில்ட் குவாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராகவே இருக்குது இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு. அண்ட் இதோட ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 305 rupees. அந்த ஸ்க்ரூ பிட்ஸோட குவாலிட்டியும் ஓரளவு சூப்பராகவே இருந்துச்சு. இதை பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு 10 to 15 days யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்ட் அந்த ஸ்க்ரூ பிட்டை லைட்டாக நீங்கள் மேலே வச்சாலே போதும், அதுவாக உள்ளே போய் ஒட்டிக்கும். ஸோ ஒரு மேக்னெட்டும் வச்சுருக்காங்க அவங்க. ஸோ அந்த மேக்னெட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பவர்ஃபுல் மேக்னெட் தான் கொடுத்துருக்காங்க, ஓரளவு ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது. அண்ட் கைஸ் இந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு நம்ம ஏதாவது ஸ்க்ரூவை லூஸ் பண்ணி டைட் பண்ணுவோம். அண்ட் இதில் கரெக்டாக நீங்கள் பார்த்து டைட் பண்ணி லூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்லிப் ஆகாது. ஸோ நீங்கள் லைட்டாக வச்சுக்கிட்டு சும்மா திருவினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்லிப் ஆயிரும். ஸோ எனக்கே நிறைய திருப்பி ஸ்லிப் ஆயிடுச்சு. நல்லா டைட்டாக ஸ்க்ரூ பண்ணியிருக்கிறதே இது ரிமூவ் பண்ணிடும், அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அண்ட் நல்லா டைட்டும் பண்ணிடும். ஸோ இதில் உங்கள் ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரூ பீட்டை தனியாக கழட்டிடுங்க. கழட்டி எங்கே எடுத்தீங்களோ அங்கேயே வச்சுருங்க. நீங்கள் வேறு எங்கேயா வச்சா அது தொலைஞ்சு போக நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்குது. அண்ட் நம்ம வாழை திருப்பி உள்ளே வச்சுருவோம். ஸோ பில்ட் குவாலிட்டி இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு சூப்பராகவே இருக்குது. ஸோ ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வேணுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி அப்புறம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆலில் போட்டுருங்க. அப்போ தான் நான் அப்புறம் ஒவ்வொரு டெக் வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.